El viento suave recorre las calles silenciosas de la pequeña ciudad. Y una sensación misteriosa flotaba sobre las luces cálidas que iluminaban cada esquina. La noche parecía normal para todos, pero algo extraordinario estaba a punto de comenzar sin que nadie lo imaginara. Desde la primera mirada, esta historia decía entrar en el corazón del que la escucha, porque hablaba de esperanza, de humildad, y de los caminos que cambian una vida para siempre. En el centro de esta historia estaba un hombre conocido por millones, pero comprendido por muy pocos, un hombre llamado Keanu. Cada paso que daba en aquella avenida mostraba una calma profunda, aunque dentro de él existía un mundo lleno de recuerdos intensos. Su vida había sido una montaña de desafíos, pero su alma siempre elegía la bondad sobre cualquier sombra. Esa noche caminaba sin prisa, pensando en lo que significaba encontrar un propósito nuevo. Sentía que algo invisible lo guiaba hacia un destino inesperado, como si una voz silenciosa quisiera mostrar un capítulo que jamás había vivido. El aire levaba el olor de la lluvia próxima, y la ciudad parecía esperar el siguiente movimiento de Keanu. Él no buscaba fama ni gloria, buscaba paz, buscaba una razón que llenara un vacío que nadie veía. Desde muy joven había aprendido que el éxito no salva el alma, y que solo la verdad interior puede sostener el espíritu. Aunque millones admiraban su trabajo, pocos conocían la profundidad real de su corazón. Su viaje interior comenzó una noche igual que esta, cuando comprendió que cada persona guarda un secreto que el mundo nunca escucha. Esa idea le daba fuerza, porque sabía que incluso las almas más fuertes necesitan un abrazo silencioso. Esa noche, mientras avanzaba por la calle principal, un tenue sonido captó su atención. Era la risa tranquila de una mujer dentro de una pequeña cafetería. Una risa suave, ligra, sincera, que parecía iluminar el espacio como una linterna en medio del mar oscuro. Al girar la cabeza, la vía. Una mujer joven, sentada cerca de la ventana, sosteniendo una taza caliente entre sus manos. Su sonrisa tenía un brillo extraño, una mezcla de serenidad y nostalgia. Keanu sintió un impulso que no podía explicar, una conexión instantánea que no venía de la lógica, sino del alma. Era como si hubiera esperado muchos años ese momento sin saberlo. Entró a la cafetería con pasos tranquilos, intentando entender esa sensación súbita que le recorría el pecho. El interior del lugar estaba lleno de un aroma dulce, una mezcla de café y canela que invitaba al descanso. La mujer levantó la mirada y lo observó con una sorpresa suave, no con la emoción exagerada que muchos mostraban al reconocerlo, sino con una calma genuina. Ella dijo su nombre en voz baja, como si lo conociera desde hace mucho. Su voz tenía una calidez que lo desarmó por dentro. Él respondió con una sonrisa tímida y sintió que su corazón encontraba un ritmo diferente. Hablaron brevemente, palabras simples, pero cargadas de sentido. Ella se llamaba Sandra, y su mirada parecía comprender cosas que él nunca decía. Los minutos pasaron con naturalidad. Cada frase creaba un puente invisible entre ellos. Keanu se sorprendió de lo fácil que era confiar en esa mujer, y no entendía por qué su presencia lo hacía sentir tan presente y tan humano. Sandra escuchaba con una atención amable, sin juicio, sin prisa, como si ofreciera un refugio silencioso para un alma cansada. Pero mientras conversaban, una sensación extraña comenzó a crecer en el ambiente, como si algo oculto se moviera entre las sombras. Keanu lo sintió primero, una tensión leve pero constante. Sandra también lo percibió, aunque no mostró miedo. Era como si ambos entendieran que aquella noche no era casualidad. Había un propósito mayor detrás de ese encuentro. En un momento breve, Sandra desvía la mirada hacia la puerta de la cafetería, y Keanu imitó el gesto. Una figura desconocida observaba desde afuera. La persona no entró, solo miró durante unos segundos, luego se alejó entre las luces de la calle. La presencia fue tan rápida como inquietante. Keanu sintió un escalofrío, y Sandra respiró hondo, como si aquel vistazo despertara un recuerdo antiguo. Keanu preguntó si ella conocía a esa persona. Sandra dudó un instante antes de responder que no estaba segura. Su voz tembló ligeramente, algo que no había ocurrido antes. Su serenidad se volvió una capa fina sobre un miedo oculto. Él lo notó,
y con una amabilidad profunda, coloco su mano sobre la mesa, cerca de la de ella, ofreciendo apoyo sin decirlo. Un silencio suave los envolvió, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de significado, lleno de una verdad que ninguno podía expresar on. Sandra respiró con calma y agradeció su gesto. Keanu sonrió con humildad, mostrando el respeto sincero que siempre lo caracterizaba. Ella entonces reveló algo inesperado. Dijo que aquella noche tenía un propósito especial, que había sentido una intuición fuerte que la llevó a esa cafetería en ese momento exacto. No sabía por qué, pero sentía que debía encontrarse con él. Sus palabras eran simples, pero su mirada tenía un brillo profundo, un brillo que mezclaba destino y vulnerabilidad. Keanu escuchó atentamente, sintiendo que su propio corazón reconocía ese sentimiento. Había experimentado intuitions similares durante su vida, señales silenciosas que lo guiaban hacia decisiones importantes. En ese instante, sintió que ambos compartían un hilo invisible que conectaba sus caminos. Pero justo cuando Sandra quiso continuar, la puerta de la cafetería se abrió con un sonido suave. El viento entró confuso inesperado y apagó dos velas cercanas. Los demás clientes levantaron la mirada sorprendidos. Era un gesto pequeño del universo, pero cargado de un mensaje inquietante. Sandra y Keanu se observaron en silencio, sintiendo el cambio en el aire. Ella finalmente dijo que había algo que necesitaba contar, algo que podría cambiarlo todo. Pero antes de empezar, volvió a mirar hacia la calle, como si temiera que esa figura desconocida regresara. Keanu sintió el peso del momento, la tensión creciente, el misterio que rodaba aquella mujer que acababa de entrar en su historia de manera tan profunda. Y entonces, con una voz suave y firme, Sandra le dijo que nada de lo que estaba a punto de revelar debía ser tomado a la ligera. Sus palabras abrieron la puerta a un secreto que él jamás habría imaginado. Un secreto que unía sus destinos de una forma que solo la vida más misteriosa podía creer. Lo que ella iba a decir cambiaría el rumbo de su encuentro, y daría inicio a una odisea emocional que los marcaría para siempre. La lluvia comenzó a caer lentamente sobre la calle tranquila, mientras la luz tenue de la cafetería iluminaba los rostros de Keanu y Sandra. El ambiente se volvió más íntimo, como si el universo quisiera approachar aquella conversación delicada. Cada gota golpeaba el vidrio con un ritmo suave, marcando un compás que aumentaba la tensión entre ellos. Keanu sentía el peso de las palabras que Sandra todavía no había dicho, y su corazón latía con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sandra respiró profundamente, cerró los ojos por un instante, y luego los abrió con una calma frágil. Su mirada tenía una verdad guardada durante mucho tiempo, una verdad que parecía luchar por salir a la luz. Ella movió lentamente sus manos sobre la mesa, mostrando un nerviosismo que hasta ese momento había escondido muy bien. Ella dijo que durante varias semanas había sentido una presencia extraña cerca de su vida. Una sensación sutil pero constante, como si alguien desconocido caminara siempre un paso detrás de ella. No era una amenaza directa, pero era suficiente para inquietar su espíritu. Keanu escuchó con atención y sintió un impulso protector crecer dentro de él. Su voz suave llenó el espacio con una pregunta sencilla, y le pidió que confiara completamente en él. Ella asintió con una gratitud silenciosa, luego explicó que había encontrado una carta misteriosa en su puerta esa misma mañana. Una carta sin nombre y sin dirección, solo un mensaje corto escrito a mano. Sandra dudó antes de repetir las palabras, pero finalmente las dijo con un temblor leve. La carta decía que debía estar en esa cafetería esa noche, porque su destino se cruzaría con el de un hombre que cambiaría su vida. Keanu sintió un escalofrío profundo, no por miedo, sino por la precisión del mensaje. Él había llegado allí sin ningún plan, movido solo por una intuición que no pudo ignorar. Era como si algo invisible hubiera guiado a los dos hacia ese momento exacto. Ella continuó hablando con voz suave. Dijo que al leer la carta sintió una combinación extraña de miedo y esperanza. No sabía si debía confiar en un mensaje tan misterioso,
pero algo dentro de su corazón se sintió llamado por una fuerza difícil de explicar. Ella pensó que tal vez era una oportunidad para entender algo que había ignorado durante mucho tiempo. Una señal que la vida le enviaba para enfrentar un capítulo que nunca había abierto. Keanu escuchaba cada palabra con una paciencia profunda. Su rostro mostraba impaciencia sincera, sin juicio, sin presión. Él sabía que la vida presentaba señales que a veces parecían imposibles, pero también sabía que el corazón siempre reconoce la verdad cuando estaba cerca. Ella dijo que cuando vio la figura extraña afuera de la cafetería, sintió un golpe de realidad. La carta no era solo un mensaje, era una advertencia. Tal vez alguien más estaba siguiendo esos eventos, alguien que sabía más de lo que parecía. Keanu pensó en la mirada de aquel desconocido, en su postura inquietante, en su paso lento. Algo no encajaba, y esa incertidumbre hizo que su espíritu se tensara. De pronto, Sandra bajó la voz y confesó algo que había guardado dentro de ella durante años. Dijo que siempre había sentido una conexión inexplicable con ciertos lugares y ciertos momentos, como si pudiera presentar caminos que aún no existen. No era un poder sobrenatural, sino una sensibilidad profunda que muchas personas no comprendían. Esa sensibilidad la había guiado en decisiones importantes, y esta vez la había llevado a encontrarse con él. Keanu sintió que su propio corazón reaccionaba a esa idea. Él también había vivido momentos donde la intuición era más fuerte que la razón, momentos donde el alma perseveraba antes que los ojos. Escuchar la hablar si le regaló una cama extraña, como si estuviera frente a alguien que entendía cosas que él siempre había sentido pero nunca había explicado. Ella dijo que había tenido un sueño repetido durante varias noches. En ese sueño veía una luz intensa y una figura a su lado. No podía ver el rostro, pero sentía una presencia cálida que la ofrecía protección. Sandra se detuvo un momento, luego miró directamente a los ojos de Keanu. Su voz se volvió más suave cuando dijo que esa presencia se parecía mucho a la forma en que él la hacía sentir en ese instante. Keanu quedó sin palabras por un segundo. Su mirada se volvió más profunda, y su silencio expresó más de lo que cualquier frase habría logrado. La emoción se movió entre ellos de forma silenciosa, honesta, casi espiritual. No era un romance inmediato, no era un deseo impulsivo, era una conexión de almas que reconocían heridas y fuses similares. Pero antes de que pudieran continuar, la puerta de la cafetería volvió a sonar. Esta vez entró un hombre con un abrigo oscuro, empapado por la lluvia. No miró a nadie, no pidió nada, solo se sentó en una mesa cercana y observó su teléfono como si esperara una señal. Sandra lo veía primero y tenso sus manos sobre su regazo. Ella sintió algo familiar, una sensación que la hizo respirar con más rapidez. Keanu notó el cambio en ella. Movió su silla un poco más cerca, mostrando apoyo sin invadir su espacio. Su voz salió suave y firme al preguntar si conocía a ese hombre. Sandra negó lentamente, pero dijo que su presencia no era casual. Algo dentro de su intuición gritaba que ese hombre estaba conectado con la carta, con la figura fuera de la ventana, con todo lo que había comenzado esa noche. La lluvia fuera se volvió más fuerte, golpeando los cristales con un ritmo inquietante. El aire se llenó de tensión, como si la historia diera un paso hacia un territorio desconocido. Cada movimiento dentro de la cafetería parecía más lento, más pesado, más cargado de intención. Sandra dijo que no había terminado de contar la parte más importante. Su voz tembló un momento, luego recuperó fuerza. Ella dijo que esa carta no solo hablaba del encuentro con él. Decía también que el hombre que conocía esa noche era alguien que guardaba una verdad sobre su pasado, una verdad que ella no sabía que existía. Keanu abrió los ojos con sorpresa. No entendía completamente, pero sabía que no podía ignorar esas palabras. Su vida había estado llena de misterios y silencios, pero jamás imaginó que su camino pudiera guardar una conexión secreta con una mujer desconocida. Ella tomó y dijo que la carta mencionaba una frase extraña, una frase que no logró entender. Esa frase decía que sus historias estaban unidas desde antes de que se conocieran. Sandra repitió la frase con un susurro leve.
como si on intentara descubrir su significado. Keanu sintió un nudo en su pecho. Algo dentro de él reaccionó a esas palabras, aunque no sabía por qué. Era como si un recuerdo perdido tratara de despertar. La emoción se mezcló con la intriga, creando un silencio profundo entre ellos. Y justo cuando Sandra estaba por explicar el último detalle, el hombre del abrigo oscuro levantó su teléfono y tomó una fotografía rápida hacia su mesa. El destello lidro fue casi imperceptible, pero suficiente para helar el aire a su alrededor. Keanu y Sandra se miraron con una mezcla de miedo y decisión. Algo mucho más grande acababa de comenzar. El destello del teléfono ilumina por un instante el rostro serio del hombre del abrigo oscuro, y ese breve brillo bastó per quel corazón de Sandra latiera confusa. La cafeteria siguió en silencio, pero la atmósfera cambió de manera inmediata, como si una sombra hubiera caído sobre cada rincón. Keanu observó atentamente al hombre, y su mirada se volvió cautelosa, tranquila, pero llena de determinación. Había algo profundamente extraño en aquella acción aparentemente simple. Sandra respiró de manera irregular, sintiendo que la fotografía no era un gesto casual. Ella sabía que ese hombre no estaba ahí para tomar un café, sabía que había una intención detrás de cada movimiento suyo. Keanu inclinó un poco su cuerpo hacia ella, mostrando apoyo con un gesto suave. Su presencia ofrecía una calma que ella necesitaba urgentemente. El hombre del abrigo miró su teléfono durante un momento largo, sin mostrar emoción. Luego levantó la mirada y observó directamente a Sandra, como si intentara confirmar algo. Su expresión era neutra, pero había un brillo inquietante en sus ojos. No era agresivo, pero transmitía una sensación de control silencioso, como alguien que conoce más de lo que debía. Keanu tomó una decisión rápida. Se levantó con calma y camino hacia el mostrador, como si fuera pedir otra bebida. Sin embargo, su verdadera intención era observar al hombre desde otro ángulo. Cada paso fue firme pero tranquilo, demostrando que no actuaría impulsivamente. Había aprendido que el courage no siempre era gritar, muchas veces era moverse con respeto y claridad incluso en medio del peligro. Sandra lo siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de miedo y gratitud. Su intuición le decía que la situación estaba escalando hacia un punto delicado, y que la presencia de Keanu era un escudo que la vida le había enviado con propósito. Ella sabía que debía cantar la parte final del mensaje de la carta, pero también sabía que ese hombre no debía escucharlo. Cuando Keanu regresó a la mesa, se inclinó un poco hacia ella y habló con voz baja. Su tono era suave pero lino difusa. Le dijo que confiara en él, que no estaban solos, que juntos podrían enfrentar lo que fuera necesario. Esa certeza tranquila le dio a Sandra un valor nuevo, un valor que necesitaba para continuar. Ella tomó lentamente y dijo que aún faltaba un detalle importante sobre la carta. Sus manos temblaron, pero mantuvo la mirada en él. Dijo que al final de la nota había una palabra escrita con gran cuidado, una palabra que parecía sacada de un recuerdo antiguo. Esa palabra era vinculo. Keanu frunció ligeramente el ceño, intentando comprender el significado profundo de ese mensaje. Vinculo era una palabra sencilla, pero en ese contexto se sentía cargada de peso emocional. Sandra explicó que la palabra estaba escrita con tinta diferente, como si el autor hubiera querido destacar su importancia. Y esa palabra había despertado un sentimiento extraño dentro de ella, un sentimiento que no sabía explicar. El hombre del abrigo oscuro se movió ligeramente en su asiento, como si estuviera escuchando cada palabra. No era posible que oyera la conversación completa, pero su postura se volvió más atenta. Keanu lo notó sin cambiar su expresión, manteniendo la serenidad que siempre lo caracterizaba. Sandra bajó la voz aún más. Dijo que sentía que la carta quería unirlos, no de manera romántica inmediata, sino de una forma más profunda y espiritual. Era como si algo en sus historias estuviera conectado desde antes, como si un lazo invisible los hubiera acercado a pesar de sus vidas completamente diferentes. Ella no entendía cómo ni por qué, pero algo dentro de su corazón aceptaba esa posibilidad. Keanu sintió una emoción cálida en su pecho. No era miedo, no era confusión, era reconocimiento.
Era esa sensación que ocurre cuando el alma recuerda algo que la mente no comprende. Él había vivido muchas experiencias profundas durante su vida, pero esta conexión con Sandra tenía un brillo distinto, un brillo que parecía venir de un lugar más antiguo. Un trueno suave resonó a fura, recordándoles que la tormenta avanzaba. La lluvia golpeaba ahora con más fuerza, pero dentro de la cafetería todo seguía igual de silencioso. El hombre del abrigo levantó finalmente su teléfono como si recibiera un mensaje importante, luego se puso de pie. Ese movimiento inmediato tensó el aire. Sandra tomó la mano de Keanu sin pensarlo, buscando apoyo. Él la sostuvo con delicadeza, transmitiendo seguridad con un simple gesto. El hombre caminó hacia la puerta sin mirar atrás, pero antes de salir, dejó una pequeña tarjeta sobre la mesa baja junto a la entrada. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero cargado de intención. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la tensión disminuyó apenas un poco. Sandra miró la tarjeta desde lejos, y una sensación fría recorrió su espalda. Sabía que ese objeto estaba relacionado con todo lo que había comenzado. Keanu se levantó con paso firme y caminó hacia la tarjeta. La tomó con cuidado y regresó a su mesa. Al verla más de cerca, descubrieron que no tenía nombre ni texto visible, solo un símbolo simple dibujado en tinta negra. Era la forma de un círculo incompleto, roto en la parte superior, como si representara un camino que no había sido cerrado. Sandra lo reconoció de inmediato. Esa figura aparece en su sueño repetido, justo detrás de la presencia cálida que tanto la pertilla. Su respiración se detuvo por un instante. Keanu miró el símbolo con calma concentrada, sintiendo que algo dentro de él reaccionaba con una memoria perdida. No sabía lo que significaba, pero el símbolo despertaba una sensación antigua en su alma, como si perteneciera a una historia que había olvidado. Sandra dijo con voz débil que ese símbolo aparecía cada vez que despertaba del sueño. Ella nunca supo lo que representaba, pero ahora estaba segura de que el hombre del abrigo tenía alguna conexión con ese misterio. Y si esa figura desconocida lo conocía, entonces el sueño era más que un simple mensaje del subconsciente. Keanu guardó la tarjeta en su bolsillo con cuidado. Sabía que era importante proteger ese símbolo, aunque no comprendiera su origen. El sonido de la lluvia seguía marcando el tiempo, como si la tormenta quisiera acompañar la tensión creciente entre sus destinos. Sandra bajó la mirada durante un momento largo, luego la levantó con una mezcla de miedo y fuerza. Dijo que necesitaba decir la última parte del sueño, algo que nunca había cantado a nadie porque le parecía imposible. Su voz tembló ligeramente al inicio, pero luego encontró firmeza. Ella dijo que en el sueño, justo antes de despertar, escuchaba siempre la misma frase. Una voz suave decía que su luz dependía de un hombre marcado por la piedad y la generosidad. Una voz que la llamaba confiar en un vínculo nacido del dolor y convertido en esperanza. Y entonces, con un tono tembloroso, Sandra dijo que esa voz pronunciaba siempre un nombre. Y ese nombre era Keanu. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad imposible pero innegible. Keanu sintió un impacto emocional tan profundo que tuvo que respirar con cuidado. No era miedo ni incredulidad, era reconocimiento. Algo dentro de él entendió que ese misterio iba mucho más allá de una coincidencia. La historia acababa de dar un giro, que cambiaría todo para ambos. Keanu sintió que el mundo se detenía por un instante mientras el nombre caía desde los labios de Sandra con una sinceridad que lo atravesó por completo. La cafetería seguía llena de silencio, pero entre ellos surge una verdad que no podían ignorar más. La revelación no era una coincidencia, no era un sueño común, era un mensaje profundo que unía sus historias con una fuerza invisible. Sandra respiró con dificultad, intentando mantener la calma mientras sus emociones se mezclaban como una tormenta en su pecho. Ella había temido compartir ese detalle, porque su sueño parecía imposible, pero ahora, frente a él, sentía que la vida la conformaba cada señal. El universo no se había equivocado al levar la gesta a ese lugar. Keanu tomó sus manos con una delicadeza que transmitía apoyo y claridad.
Su voz salio tranquilla, cuidada, lina de respido. La dijo que debia confiar en su corazón, porque veces la vida entrega mensajes que solo pueden entenders con el alma. Su mirada firme le regalo courage, y ella sintió que no estaba sola en este misterio que los rodaba. Afuera, la tormenta se volvía más intensa, como si la naturaleza quisiera acompañar cada emoción que florece entre ellos. El ruido de la lluvia golpeando los cristales marcaba el ritmo de un destino en movimiento. El símbolo en la tarjeta seguía en el bolsillo de Keanu, vibrando en silencio como un recordatorio del lazo que aún intentaban descifrar. Entonces, la puerta de la cafetería volvió a sonar. Esta vez entró una mujer mayor con un paraguas cerrado. Camino hacia ellos con paso firme, sin mostrar sorpresa por verlos. Su rostro tenía una calma extraña, como si conociera la escena desde antes. Se detuvo frente a su mesa y los observó con una mirada suave pero profunda. Ella dijo que sabía que tenían preguntas. Dijo que había esperado ese encuentro durante mucho tiempo, y que la tormenta no la detendría. Sandra se cuidó sin hablar y Keanu se levantó con respeto, aunque sin comprender quién era esa desconocida. La mujer sonrió con gentileza y dijo que su nombre era Elena. Elena explicó que pertenecía a un pequeño grupo que estudiaba conexiones inexplicables entre personas que comparten sensibilidad extraordinaria. Dijo que Sandra tenía esa sensibilidad desde muy joven, aunque nunca la había comprendido. Dijo también que Keanu poseía una luz rara y poderosa, una luz nacida del dolor y fortalecida por su humildad. Sandra escuchaba con ojos muy abiertos, sintiendo como cada pieza encajaba. Keanu permanecía atento, aceptando la información con calma, porque su corazón reconoce una verdad profunda en las palabras de esa mujer. Elena tomó asiento sin pedir permiso, como si fuera parte natural de ese capítulo. Explicó que el símbolo del círculo incompleto representaba una unión que aún no estaba completa, una unión que necesitaba ser reconocida para cerrar heridas antiguas. Dijo que las vidas de Sandra y Keanu habían estado cerca muchas veces sin encontrarse, como dos caminos paralelos esperando el momento exacto para cruzarse. Ella reveló entonces que la carta fue enviada por alguien de su grupo, alguien que había sentido un movimiento inusual alrededor de Sandra, una especie de energía que indicaba un encuentro importante. Y cuando observar en el brillo interior de Keanu durante esa misma semana, comprenderon que el destino estaba alineando algo fuerte entre ellos. Sandra bajó la cabeza por un instante, diciendo que una lágrima silenciosa. No era tristeza, era alivio. Era la sensación de entender por fin algo que había sentido durante toda su vida. Keanu tomó su mano y la apretó con calidez, mostrando un apoyo profundo que ella valoró más que cualquier explicación. Elena continuó con voz suave. Dijo que el hombre del abrigo oscuro no era un enemigo, sino un observador. Pertenecía a otro grupo que también estudiaba estas conexiones, pero su método era más frío y distante. Él no quería lastimarlos, solo quería confirmar si la unión entre ellos era real. Keanu frunció las cejas, preguntando por qué alguien observaría un vínculo tan personal. Elena explicó que cuando dos almas con sensibilidad especial se encuentran, pueden generar un impacto positivo en muchas vidas. Su unión no era romántica inmediata ni forzada, era un puente de energía que inspiraba a otros, un puente que recordaba la luz incluso en los momentos más duros. Sandra sintió un calor en su pecho al escuchar eso. Ella siempre había buscado significado en su sensibilidad, y ahora lo encontraba frente a un hombre cuya presencia iluminaba incluso sus miedos. Keanu sintió un reconocimiento profundo, porque él había buscado paz durante años, y en ese instante la encontraba en la mirada de Sandra. La tormenta comenzó a calmarse fuera, diciendo un sonido más suave sobre las colmajadas. Elena se levantó lentamente y dijo que su papel ya había terminado. Les recordó que el símbolo estaría completo cuando ambos aceptaron su conexión con Valencia, sin miedo a las sombras. Dijo que su luz sería más fuerte cuando caminaran juntos con respeto y humildad. Antes de irse, dijo una frase que los acompañaría para siempre. Dijo que algunas unions no nacen del tiempo, nacen del alma. Dijo que cuando dos almas heridas se reconocen, pueden crear esperanza para muchos sin saberlo.
Cuando Elena salió de la cafeteria, el silencio volvió a llenar el espacio, pero no era un silencio tenso. Era un silencio lleno de comprensión y calma. Sandra y Keanu se miraron con una mezcla de gratitud y descubrimiento. Sus manos seguían unidas, como si hubieran estado así toda la vida. Keanu habló primero. Dijo que no sabía que camino los esperaba, pero quería caminarlo con bondad y verdad. Sandra sonrió con una emoción profunda y dijo que él esencia lo mismo, que confiaba en él y en la conexión que habían encontrado juntos. Al salir de la cafeteria, la lluvia había cesado y un cielo claro se abría entre las nubes. Caminaron juntos por la calmajada, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba, un capítulo lleno de esperanza, inspiración y un vínculo que la vida misma había decidido revelar. No sabían qué desafíos vendrían, pero estaban listos. Porque su conexión no era un accidente, era una luz compartida que los guiaba hacia un futuro lleno de significado. Y así la historia que comienza, con una carta misteriosa termina, revelando un lazo profundo credo por la generosidad, la humildad, la intuición y la fuerza interior. Un lazo que transformaría sus vidas y tocaría muchas otras, recordando al mundo que la verdadera inspiración nace del amor sincero y la conexión genuina.